Political updates. Omukuku na esimu yange babadde bagiyingiddemu nga mulimu abazungu aboogera abazungu bagamba ki naye ate nga mbawulira byonna bye boogera abazungu kadde ngenda mpulira n'owulira ki loja Masaka Osi loja Namaganda anakimbia, Dokta Namaganda anakimbia wapi? Anakimbia kwa boda, kamata boda, funga barabara. Namaganda wapi? Namaganda ya wapi? Namaganda wa Kitovu wapi? Kitovu hospitali ya Chikatulichi, hospitali. Namaganda anakimbia. Funga barabara, fungua boda. Ne balira kunsiko olidei ndi Namaganda omusawo weddwaliro ekitovu ngamugano hafungua boda ya wapi? Boda ya Mutukula. Funga boda, funga barabara. Masaka Osi, loja. Namaganda wa wapi? Dokta Namaganda wa wapi? Hii hospitali ya wapi? Hospitali ya Kitovu. Kitovu wapi? Hiyo Kitovu hospitali ya Chikatulichi. Bayingira musimu yangu. Mukuku navu. Gatubita dawo kumaba. Zino symptoms. Incident ya bomu eno Tamale tutidde gwanga bagadiwamba. Rebel group yayingidde wano wakati abangereza basuubiza nti bomu zigenda kubalukano zezino ze basuubiza. Obusiramu buyina engeri gye bukiyingiramu angozi nnyingi Tamale. Ekimirente embuzi edduka buddusi. Bakuba America Twin Towers. Naye nasekeredde abapoliisi. Gw'osindika wa poliisi mu pano erimu kivumbi mwanga kivumbi ngerimu lw'omusana n'abapoliisi omusindikeyo bagendera Kameme. Buy your own programs and come and explain, but they know nobody will listen to them. They have told lies. Ate babali awo nga lw'omusana avuma ne baweereza statement ya Museveni. Lw'omusana yavuma Museveni ngamba bano bali coordinated. So called. Yes. Omuntu nga yebuza bomu za kavuga minutes n'amanya ne mugategeera na buli abantu bebuzebuzo terrorism is not controllable. Terrorism is solved by public awareness. Tikakati mmwe ekyokubiri ekiriwo ekirungi tiba terrorist organizations are headed by intelligent people. The president bamugamba nti digida bageze kuliyambizi lwakite bakuba wandeke yaba Anthony's in ekyo sikiriyo nabagamba nti nze akatabo kankayina na wandika mu 2012 kasana tumulyanga gakankana alikyusize ekizimbe kye nga n'Abamerika badduse kuki. When you see Americans constructing the larger building bayina kiba planning. But is there a need to fear Uganda to but you don't panic. Kuchiriwo wano. Anti kakati bana abapoliisi balina credibility balina kwatanga ffe abayimbirira bino. Nti don't blame government over. Bw'olaba ekyebula ky'omusala gukuba firimbi odduka mu nnyumba. Terrorism is here to stay. We have seen countries, very powerful countries, nga America nga gali on their knees by a few people. Terrorism tabalibwa. Wano balumbye CPS. Kenya gundi yabadde agenda kujja Kenya, Secretary of State wa America. But terrorism bonna babatadde ne bona ashwalinga nti babakutte. No. Bo babadde bakangoli olina okutegeera nti Besigye buli lwawulirayo omukolo ogunaabeera wano. Kati Bobi Wine kasayawulira ti oli Secretary of State wa America ali Kenya wano n'abinuka. Understand? Omwana ayina ekikuubuuko ffe tumulaba akabuto kazimba. Ebintu mbiraba ewaka nabadde ngenda kuzikakirako kojja wange Matovu. Emmotoka eyange neekuba ne Mirundi wano yakubye etasera kuvaayo. Yes, kati babadde bajja kunkajukirayo grenade.
Biganira waka nze kasa netolola bwenti ne ba driver bange n'abaserikale mbabuulira I read the first person I meet on the way musoma bwenti ne ntegera kyalimu when you go to Karamoja when Karamoja slaughters a goat asoma ebyenda oba oli mulungi oba toli mulungi ne mu munange mbiyita shiriki kakati Uganda kakati Tamale katonoko ensonga zineeno contradicting statements okuva mu security president naga twamutegedde ye Musa Abdi minister wa security Jim Muhezi ye navayo on the innocent person bamutise choka president aga oyo mutu police ne yogera contradicting statements zitiza abantu bebuza are you in charge bagala nyaka zindalo nga statement ne mu Bungereza government ya Bungereza ine kyita kitchen cabinet when there is a problem ba minister bonna tebajja bayitayo nga bana centralize yakazindalo bakwata ofono nani beronde mu chairman wabwe nga yayogera but you cannot have a minister of information you have a spokesperson of government you have a spokesperson of the caucus you have a spokesperson no police this requires a concentration of all efforts Dwachi bagala nyo speed chaka gwayo ne baba wone bawa contradicting statements nanga nayogera nagenda kulaba ne baleto wa maja yogera nga listaboni ali bwati is in charge nanti okulaga in charge get a kitchen cabinet get a centralized spokesperson omuntu mogedde nnyo information I used to see ministers quarreling over a microphone in the State House which was my responsibility minister najja nesogerega nimba tunuli bwinti nintunuli nganga imbwa me very arrogant man that to introduce a press conference before Museveni is very important atudde nayogera ni asinza amanyi atudde asinza kakati concentrate get but they could drawing board between the towers Bush did not sack any of the commanders tiyakuba intelligence inland kuba abana bali baba Saudi nga baze kuyiga nyonyi basasula dole mitwality America ku sente we baba kubira nobody observed they were interested in taking off not landing yes olubirwa Birmingham baluteka mu bomb yes, a terrorist Musota can sneak inside your house. Don't blame government. Government should take mulage films ewalala wonna. Ffe baatugoba. Ne balowooza mbu bajja kuntekono mayunizi mbakolere pe. Kama unafanya kintu kibaya kwa muntu lipa. Mtu kususula. You will pay me. I will never kneel before you. I will never work with you. Abantu bebuuza. Government ebayo ADF tebayina ne coordinator ADF yote navayo nti yefe ISIS yegamba nti yefe kyokka ISIS teyogerwako ADF tenavayo omuntu jutasobola kuba n'ateewaana ku kino ekyabaddewo akatabo bakayita zinunula omunaku bakugamba nti ekibowabowa ekyamusiba nga kyagala okuyamba ku mpologoma ngaemugoba when these gundi non-government organizations bababeera mu nsiko was SPL working with the NRA didn't we support ANC tetwatweningiranga abantu baba bagende banule South Africa yes they coordinate they share techniques they do what but the government should not tell government ereme kubeera mu panic emisolo president yajanga nayogera emisolo you can shoot a person but cannot shoot prices depend on demand and supply yes nina wandika katabo kano kakabere je nakawandika kakano Tamale kusomere ngana ulabe otegere katabo wakawandika Monday June 2017 nga 26 saa 8 n'ekitundu mu makaago ekyengera ngera wakawandika ngo kawayo eri maamawo Mole Mirundi gwe wagamba nti wali omutuusizaako okubonaabona kungi era n'ogamba nti nno okimanyi nti Katonda ajja kubanga amusasula bulungi
bwe kankosomere ate abantu baga n'obusiraamu nga buyingiziddwa nnyo mu nsonga zino buli kimu ne beyislamu abantu bwe bagamba eri Tamale abantu bye bagamba Islamic fundamentalism naye nze kyembagamba nti Kireve yawandiikanga ebitabo nga special zawandira kazibwajja n'abironkinga naye ne special kazibwa naye mukwate nanti bye twebuuza kwe kankubuulire omubbi wewaka kasatandika okuzunza bwati n'akuzunza terrorism asobola okuzunza but it cannot say, you cannot say if a bomb explodes in Wandegea do you find good Muslims? This is Islamic fundamentalism. Bazimbira ku dini ya busiramu lwaki omusiramu ku dini ye yagenda wala kati kine Islamic fundamentalism nti America bakola ensobi ne babba Saudi Arabia n'abawala bwa mafuta abaana ne bagenda basomera ebweru batuuka mu America ne basanga nga America ngagga nnyo naye obugagga ebujjewa ewabwe Saudi Arabia gundi Israel ne humiliating abawalabu ne nga tebayina ne baga tujikabyako tutya terrorism gundi Iraq Iran yaleta abo ngirwana ne Iraq ng'amajeka jigweddeko nereta abaana abakulemberanga mu ne bategulula bomu Hezbollah bani you study where terrorism comes from obuyekera why do you say nti abenyende empanvu be bali mu maji be bali abatembuzi be balaba obuyekera if Kaira had won the battle we would see Baganda in the army if Kirama had defeated the government we would be itesos in the army omusajja gufaanana we baaguzaalira abasiraamu baga tetuganye ADF yaliyo ne waabeerayoko ne Lord's Resistance bagikuba waabeerayoko ne Holy Spirit Movement yalakwena buli kiseera bakiyimbirira nti ene organization bwebeera nga tesobola kuwangula gavumenti ebeera resort to terrorism koni teyasiba teyagira emimwa koni teyalumba seminariyo z'abakatoliki 2 abaana 14 tebaddanga mu kulabika koni is the media bias Muslims bakuba ufundi building moyagamba no Christian can do this bali bamukubya abasiramu ne bamukuba yes omusata bwe baguzaliya kufaanana Islamic fundamentalism yeri basis the Islam felt humiliated by the Americans amanga gabuwalabu abantu bonna basinga okwetega bomu born again babayita gundi American Pakistan origin yes bayivu akasembayo abantu bebuza this putting out of action which say ono twamukubye Sheikh Kirevu twamukubye baga lwaki tebabanyweza ne baba extracting information ne baga nti Museveni is fed up ne baba it tells you that Museveni is fed up with the judiciary extrajudicial methods zikitegeeza the judicial system eri corrupt kakati government yakaseti system yayo instead of plugging it out envunza teyinza kutemesako kigere leta nabagamba bati yefunza musajja asoma amateeka mumulemesera maje bakayigula basoma amateeka abo nabo olaba bula bikolwa biri wainuza amenvu emisana kikiromu nakola ki abaganda balita bula bikolwa kakati abo nabo mulaba amaje abaina masters mulo otekawo court for serious crimes seno corruption court which stinks more than corruption itself ono musirika omulamuzi namukubye ngate babagemere yamusase mitakali ya byenga litadde mu mwana we gasumba natwale motoka natwale gasumba yakubiddwa kutaka bamusibyeko ne mukoti esawa 2 ebifo bye balumbye parliament CPS ebifo nga bya parliament jubili yawe wali ministries parliament ya mwiteina mugaso omwana yabuka najigwamu nga mulina bupigereshi bwe basulaawo these are not political, they are not looking political yeah, ministries wa IGG we babaluddawo waneno minister of justice nakugamba bwendi there exist similarities between the mafia and the terrorist organization. They both study the country's political landscape. They also appear to be solving a problem that the state has failed to solve. They also hugely take advantage of the media and the gullibility of the population. A mafia gang
operate like a terrorist organization. Bwotunulira ba mafia aba batta abantu batta emitima ne bakola ki, you cannot believe it. Tiyababikola bebo. Do you believe a former minister can sit with the Chinese to sell people's organs? Beba kirivu. Anti nkubuulira nawandika ugambye kaddi wakawandika 2:17. Take for example the Muslim Brotherhood in Egypt. They started in 1923 in Egypt and invested heavily in education throughout the Arab world. The organization boasts of the most educated people in different disciplines across all the Arab countries. When the Egyptian government organized a free and fair election, the new president happened to be one of the leaders of Muslim Brotherhood, prompting the army to remove him, to take power and legitimize themselves through another election. Ono yani sisi omusajja ono mulaba wa Islamic Brotherhood bwe bateekawo okulonda emisiri ani yakuwangula Genesis. yasooka. Who do you put the Americans that he was an American engineer? Islamic Brotherhood toyinza gyepankirako emisiri. It invested. Yes. A terrorist organization takes advantage of corruption. Yes. Nti if I may ask, omusajja oyo bwe yazze eyabaluse wabaddewo balaza ku CPS babadde balina gondi wabaddewo parade. Why do you explain, how do you explain the casualties? Normally when a bomb explodes, those everybody frees except the prisoners. Are they there? Bagenti abasibe batolose. Who locked? Who opened the lock? The padlock. Bwe bali bakuba Twin Towers. The Jews did not come. When you analyze CPS, is there a senior person who did not appear that day, who excused himself with a breast? Connection chichogezaako okusika nti terrorism efloringa nga waliwo corruption. Yes. Kyogamba mwabadde ettooke mu bintu terrorism ebaako ne kyebanja. Abatabuliki batandika. Abatabuliki were nurtured and harbored by government officials. Nga balowooza nti bakuba Supreme Council kakoza alemedde ebintu by'abasiraamu okubiwa akakaani. This is when abo bakakeeto ne batandika okuba ab'amaanyi. Nabaga ntwatambulanga mu motoka abantu bana. Driver Mufuti Kakoza nga kifukazi ne Kamoga nange nga nze mbawandiikako. Kyogamba kukukula kw'abatabuliki abo gavumenti yabirinamu omukono. Kamoga group ye yasooka kuba ki? Yasooka kuba kidaala waliwo mugiyita gundi mawuledi yaki okuza amazaalibwa gana n'agikuba enkeera Kamoga n'awamba omuzikiti. Ne bagenda wa president ne batuula naye n'abasindikira kaseera Kibiranga, thinking that the Tabliks were a reformist movement in Islam. That's how terrorism started. Supporting. Yes. Kuntandikwa. Ndikakoza alemedde ebintu by'abasiraamu aganyo biwa akakaane. Bano bagamba nekitandikira babye ettaka ly'obusiraamu babye kamuleke yatwala amanyumba g'abasiraamu enajja nankumbi ani bano balowooza nti it is an advantage. Yes. Museveni agaa nti omuntu akaaba ennyo ng'akabira ayagala nnyo omwana aba mulogo. Batta bwe batta batabuliki batta abapoliisi ne batta embwa ne batta ki. Was anybody convicted? Omulamuzi eyagulimu chief magistrate gundi n'omukazi we bamubba ne bamwana obwayiso ne bamwana ki. Chief magistrate yali musango ogwo. Ono omukazi omweru baali bamuyita bati bamwana obwayiso ne bamutwala ne London nga high commissioner ne bamuyita ni mukazi oyo baawe yali musango ogwo ne bamugoba ne bamujja ne ku bulamuzi. Mukazi anenya recall her name. So terrorism. Nakugamba during the years of Hosni Mubarak the organization remained in limbo, but only to raise its ugly head after Mubarak's death. The question is, why is it infiltrated? Why did the Islamic
brotherhood in Egypt. Why did it infiltrate all sectors of society and assumed an alternative with the sitting government in the provision of essential services and mubadokita bamwe bati abantu malwaliro katolaba abasajja bana batakishi abali bawambye Erdogan ekibiina kyabwe tekiri wano kuyidisa ekitente nange tebampa ekisambi kyente kiki ekirina amasomero n'amalwaliro. You must invest in the population. Yes, you must invest in the population. Ekitegeeza naye omukazi oyo yanumye nnyo erinnya linnerabidde alimanya aliweereze omukyalo oyo omweru omutoolo webawako ne bwa commission nakulyako ne yiso nakulya kibbaawe yali akutte abatabuliki ne bamukuba ne mukazi oyo ne bamutwala. In Lebanon, Hezbollah has invested heavily in all of the sectors of society. Hezbollah is actually more powerful than the Lebanese government, and the gullible society does not realize the dangers of terrorism because Hezbollah provides services that the state cannot provide. However, the Lebanese do not understand that the state has been undermined by Hezbollah. At times, getting involved in assassinating their leaders. Hezbollah, headed by foreigners and financed by Iran, is considered by the Lebanese as useful to their interests. Lebanon yali nsi y'amaanyi nnyo. Beirut, Nairobi of East Africa. Beirut. Bakola constitution nga mukristaayo yalina okufuga eggwanga oba mukatoliki. Abasiraamu bwe basenga yenye ne baga tukikyuse ne bagaana. Bakube mundu emyaka 10 Beirut ne Lebanon ne bagimalawo. Hezbollah ne yegendayo. Sided with the Muslim minority. Yes. A terrorist must be solving a problem. A terrorist must take advantage of corruption and the mood of the population, the political landscape. Yes. Okay. Luabi Omere, the woman is called Luabi Omere. The magistrate who was handling this case was called Luabi Omere. Luabi Omere was sacked, his wife was taken, nafa n'okufa. Bakunganyanga emitwalo 5 aba abaana abatta abasiramu abatta abagundi abatabuliri ne batta n'embwa abatta aba police. None of them was convicted. Terigwe basalira musango n'abaana abasoyo wa UN ababoda boda tewali gwe bagenda kusiba. A mob cannot kill a person. It's law, elementary law. A mob cannot kill a person. You identify one person. Kasobola banga bayodde ebibinja ng'omanya fake. What type of lawyers do we have? Mudakiika 3 tuwunzike Hakimu Birusini yawebale kugoberera munamawulire nti they fought using 50-year-olds to solve constitutional crisis. Secondly, talk about Somalia Islamic course, the one we were talking about. The Somalis welcomed the Islamic course who later took over large chunks of Somalia without a fight. Using Sharia law, the Islamic state courts restored order in Somalia, in the Otoni, Somalia. To the ordinary people, this was very important. Killers, robbers, rapists were hanged according to Islamic rules, and peace prevailed in Somalia. In fact, to the ordinary Somali who was suffering without a system with the coercive forces, the Islamic courts had filled the state vacuum. This is why it was not easy to galvanize the Somali support to kick out the Islamic courts who were planting seeds of terrorism. Actually, this can be likened to a chicken which invades your neighbor's garden. The fundamentalists started attacking foreign countries to divert the intention of the Somalis. As it was in the case in Lebanon, Islamic courts took advantage of the plight of the Somalis by appearing to be redeemers. This explains why the Somali breakaway Republic of Puntland has provided peace and security to its people and its sovereignty, and have not allowed the terrorists to enter and use their territory. Puntland's only challenge is that it is not recognized by the United Nations and the African Union.
nakawandika ngatunzika I study international relations is related to states and non-state actors in the international arena. A non-state like a terrorist does not have embassies, does not have protocols, has not have anything. Kati kino kireka wa president abadde agenda okuggulawo eggwanga mu January zino bomu abantu babuuza tebagenda tulekayo mu muggalo. Ate okuva bw'otya okuzaala bw'otya mukazi waafe temukola sex. But sex ends up in kufuna olubuto. We must purify our countries. The Americans abandoned their what? Their liberties, invested in the security. Recently, what taxi yalopi babadde bakubye bomu memoriyote muki invest in the relevant naye kububbi bwe muyina obusuma bwe mulina nga ne gageti temunagula bajja zibba. Somebody say tusibule Tamale. Why did Museveni tusibule hand over these sophisticated machines to a madman? If these sophisticated machines were not in the hands of the madman, by the time I moved in, 18 women were dying during delivery. Every day, you had accidents on Jinja Road, you had accidents on Masaka Road. Okay. A madman is only a madman who can manage these sophisticated machines. Who doesn't want money? You see, when you see a peaceful market is guarded by a madman. A madman bamukubadda tayina makata ina kitabba mmere y'abantu. Ne katuwe sebita kolimba kakkanya obusungu bwo gwesebo abaana b'abanno bosala olukedde lwaki olekanga abazadde mu biwo. Terrorism way forward kati tukole ki abaana bagende kayibanda ababonabonerayo naye bukedde ne kayibanda akasemba bali kwata ku kayibanda Kayibanda twapangisa ng'ennyumba Tamale ate bwogira nondeta story ndala. Terrorism way forward kiki ekisembayo. Remain with it. Learn how to coexist with the Americans, like the Kenyans. How have the Kenyans solved terrorism? Back through the corruption. Ngaba police bibakola imisango. They are paid poorly. Abasirikale ba police bemugamba every Kenyan police ali ku kabanga lyayina bulletproof abamu bwe banazi batuma mujja zibba abasirikale abatayina mazzi abatayina masanyalaze enaggulu nende gundi ne mubula ne panels eza solar okuteekako president yasiteeka esese olwamalo zijjayo ne bidduka ne bizitwaliwo la tazirambuleyo ati eyaffe omuganda akugamba nti omunyamusubi terrorism thrives on discontent, political discontent, freedom, liberties, corruption, and inefficiency in the intelligence organization. Katuku political discontent tuberene national dialogue tukakanye emitima. Ayagala okuteesa Museveni ateese ne baterrorist atubulire gye bali yabaleeta ateese nabo. Ana tebali mu habit ya kwetulisa era tekiriyo. Watugamba nti tebali mu habit polisi yategeeza bano babaluse ababiri bajjidde ku pikipiki ku parliamentary avenue ku IPS ne ku quarter guard ya CPS. Andi kankubuulire babaluse obulere. Avuye established okabagenda nti balina amanya. Naye oli bamugambye mbomu ye Musa Abdi oli bamugambye nti bw'otuuka ku CPS ng'okuba essimu mubuuze gundi ne mu ssimu mulimu remote balina remote. Tamale Mirundi yangu tukubuuzeeko mu mbalule ndi musiru sokolide Tamale sokolide omusajja yafuutuse mu loogi emisinde omusajja yafuutuse mu loogi emisinde omukazi yabadde akubira banti oli luddawa namuga nti ndi mu ddwaliro n'akwekensa omutu ng'ali bwerere tunaawonako ku bwenzi mukazi yabadde akweka simu ye ne mu simu mu ebiri kasola bakubakuba essimu naye bannanga abalina jaketi n'ebinanga n'ebyo bannayuganda bebakulaba baddu naye tulina eggwanga Ugandanis
we went through all hard times. Katonoko Tamale watugamba security ebadde tugamba kubukugu bwe tuyina tetukyasobola kubeera na terrorism bya bulimba ashwali ne batugumya. Do you know gwe ng'omuzadde omwana akutuma daddy ondeetayo kino na kino naye nga tolina sente era tomala mani ebeera mu hope. If the Americans could not detect about 12 warnings, America was humiliated. Twin Towers, Pentagon, watula security officers. Bana Uganda mukomye omuze ogw'okwagala okulootinga. Emmotoka bwegwa mujje mu baba erigundi. Bomu bwetulika sitewe yuwa. Ejja kulootinga. Why? Bayisobola okuleka bomu 3. Gazigenda kutulika ati intervals. This is what affected the Americans. Ne Freddy enanga yakyogedde kino. Ennyonyi eyasooka bagita accident. 6,000 firefighters went okuzikiza Twin Towers. Eyokubiri nebattiramu. When a bomb explodes or something you don't know, remain where you are. Tamale. But we are ambush. Abasumi by'abasirikale. Ambush means it is enough. Baba good deco anawe. Yes. But when I hear bullet, it means I'm not dead. I remain where you are. Am I? Go down. Muleme kuddukira. We're taking a cover. Muleke ba specialists. Bo bajjewo emirambo. Oba bayamba abantu. Naye ogenda okunyaga. Omuze gw'ogenda okunyaga. Edda Abaganda bwe bakubanga oligiro n'okuba enduulu wumula naye kati tekyali ewummula buli omu anyweza sitapuli ye ne munyenyi bakuga fast attendant yourself bityo ne bwoba ne baby baga fast attendant yourself. Ekyokubiri, when a country ng'efunye ba terrorist abatalina kye baagala ogwo batuga nti Omuganda agamba nti omuzimu ogunatta tegwogera. Bakunyokeza bya byenkoko tegwogera n'omuzimu omutamiivu mukoma okutamira nga mukoma okunywa omwenge ekiro. Omuzimu ogutamidde bwe bakunyokeza bya byenkoko tegwogera. Omuzimu ogutamidde bwe bakunyokeza bya byenkoko omuzimu gwo tegwogera. Bw'oba wafa ng'otamidde omuzimu gwo tegukola ki? Muleke okunywa omwenge ekiro. Esakolidde Tamale tugende mpola. Kati a terrorist atayina agenda tubayita rebels of no cause. Kati terrorist wawana ayagala ki? Wano oba yagala kuwa. What the animals? Batugamba ADF yagala kufugako wano. Anti kankubuulire you go for an election. Because the constitution nobody can allow you. Abagamba nti Museveni bw'abeera ku balo tosobola muwangula. Yanti kyenkubuulira. Abamwe bagamba. No, why can't you wait him wa myaka emeka? Kyovalaba nawandika akatabo kano. Katukole bwe Tamale. Kanzijewo buno. Bwe tubujjawo tumuvinga erumu tumaliriza. Akatabo ke nawandika ku terrorism. Kale. Nabasomedde akatabo ke nawandika ku kizimbe kya Aga Khan mu 2012 nembaganzo ntegeera nti mu Uganda mulimu terrorism. Aga Khan yakyusa ekizimbe kye ekya Jubilee Building n'akijja mu glass n'akiteeka mu concrete. Abajja mu 70s mu Kampala ekizimbe kya Aga Khan yali box. Ekyokubiri kyemutamanyi mu kukyembazi za Kampala City Council mulimu ebibaati bwe biti kyali kya second ward okweggaliramu mpozi nga babibbako bullet proof